Hello, Pan people. Hope you enjoyed the previous lessons that we gave you. Did you enjoy those lessons? Amasomo y'ubushize mwarayishimiye? I hope you enjoyed, because there are many students who wrote different messages in our comment box by appreciating us. They appreciated us because of the lessons that we gave you. Today we are going to continue with good lessons of English language. We have got the first part of our lesson, which talks about the use of less. We have part 2. We are going to teach you part 1 and part 2 on the use of less. Tugiye kubigisha mu byukuri imikoreshereze y'akajambo less mu ijambo. When you have the word plus less, ubuvuze iki mu byukuri? Less. Be attentive and follow Teacher Jasper. Mu byukuri kurikira itonde ukurikire iri somo, kurikire mwarimu. At the end of this lesson, you are going to get English very well. You are going to get the use of less. Iri somo nirangira urasanga uticariye ubusa imbere ya mashine yawe cyangwa imbere ya telefone yawe, because this is very important. The use of less is very important in your daily communication. Muri communication yawe ya buri munsi aka kajambo less ni ingenzi cyane. Without taking much time, we are going to start. Tudafashe igihe kirekire, let us start. Reka dutangire. The use of less in a word, part 1. This is part 1. Kino gice cya mbere tugiye kubagezaho, tureta tubagezaho n'igice cya kabiri. Muri make aya masomo abiri mushobora kuzahita muyigira rimwe umunsi umwe cyangwa se imisi ibiri, no problem. Good. Less is a suffix which means without. Less is a suffix. Suffix means what? First of all, let me talk about this suffix. A suffix is a morpheme. Morpheme na akajambo gato cyane, yo abiga ibyo biti yiga ndimi niyiga mvugo, ibyo bintu barabizi cyane. Abantu bize indimi bazi cyo bita morpheme. Ariko morpheme tuyifata nk'akajambo gato cyane mu ijambo, na agace gato k'ijambo. Morpheme. It is a morpheme that is added on a word. Na akajambo gato kongerwaho n'irindi jambo kagahindura ubusobanuro. It changes the meaning of the word. The morpheme changes the meaning or modifies the meaning of the word. Nuvuga ngo niba mfite ijambo, for example job ni jambo, but when I put this word less ni morpheme, ni akajambo tugiye kongeraho kagiye guhindura ubusobanuro bw'ijambo twadufite. For example job muzi ko ari akazi, but when I say jobless birahita bihinduka umuntu utagira akazi. That's what we are going to be talking about. Then I was explaining suffix. I've been explaining to you suffix. Nashakaga kubereka suffix ni iki. Suffix ni akajambo gato wongera kurindi jambo ku buryo gahindura ubusobanuro bw'iryo jambo. I'm not going to delay on this. Ntabwo ngiye gutinda kuri. But we are told that turimo tubwirwa ko less is a suffix which means without. Less na akajambo gasobanura without. It's a suffix. Okay? Suffix rero ni iki? Suffix ni akajambo kajya inyuma y'ijambo. Nkuko twabonye prefix ko ari akajambo kajya imbere y'ijambo. For example, muribuka ejo bundi ndi kubigisha redo, resend, repeat. Nuvuga ngo ako ni aka suffix kazi imbere, prefix kazi imbere y'ijambo. Ariko suffix yo ni akajambo kagaragara inyuma y'ijambo runaka kagahindura ubusobanuro bw'iryo jambo. That is a suffix. Then less means without. Yo dufasha akajambo less tuba tuvuze without. Without means what? Without biba bisobanura ko icyo kintu nta gihari. You read jobless, you don't have job. You are there without job. Urihari udafite akazi, jobless, a jobless person. Umuntu utagira akazi. Then less is without. Iyi less is on a without. Tugiye kureba different examples that are going to help you. These examples are going to help you understand the use of less. For example, when I have the word fear, ubwoba. A fearless person, umuntu uri fearless, ni umuntu udafite ubwoba. Without fear. Nuvuga ngo yo tuvuze ngo John is fearless, ni nko kuvuga ngo John nta bwoba agira.
less ije kukwerekana ko ubwoba budahari. We don't have this fear. Are we together? Fearless, without fear, no fear. Nta bwoba icyo gihe uwo muntu aba afite. Fearless animals ni inyamaswa zitagira ubwoba. Fearless people ni abantu batagira ubwoba. Fearless. Iyo less ije kugaragaza ko ubwo bwoba budahari. Fearless. Good. Number 2, jobless. As we have said, nkuko tubibonye, jobless means without. Ujye wumva ko less bisobanura without job. Nta kazi. Careless. Umuntu uri careless nta care. Nta kintu yitaho. Nta care agirira kuri buri kintu. Careless without care. There is no care. Icyo gihe care ntabwo ibihari. Without care. Homeless. Umuntu utagira haba. This person who is homeless, she or he doesn't have home. Ntabwo afite aho kuba. Homeless. She is homeless. She is a homeless girl. Ni umukobwa utagira aho kuba. Homeless. Homeless. Without home. Without bisobanura ko icyo kintu kidahari. Without fear, without care, without job, without home. Shame ni soni. Shame ni soni. Iyo umuntu ari shameless, without shame, nta soni abagira. She lives without shame. Abaho nta soni agira. Which means that she is shameless. Bishatse kuvuga ngo nta soni agira. She is shameless. Icyo kintu ntacyo afite muri we. Shameless. Good. We are going to see different examples, dear people. Mukurikire izi ngero zigiye kubafasha. I tell you the truth. Good. Let us go together. We are here. For example, when you say, John is a fearless man. John is a fearless man. Bishatse kuvuga ngo John doesn't have fear. She lives without fear. Ntabwo bagira. He lives without fear. He lives without fear. Ntabwo ba agira. He is a fearless man. Tugakomeza. Yesterday he strangled a lion. Ejo yanize intare. To strangle nukuniga. Kufata mu ishingo cyangwa se muki mukungoto. Yes. Yesterday he strangled a lion. Impamvu nkubwira ngo ntabwo bagira, ejo yafashe intare agira ate arayiniga. But that is maybe exaggeration. Wenda namakabya nkuru ariko birashoboka ko hari umuntu wabikora rwose. Umuntu utagira ubwoba wenda ikamwica ariko yabikoze. Yes. Yesterday he strangled a lion. Strangle. To strangle no kuniga. Strangle. Good. Then John is fearless. John ntabwo agira mu buzima bwe. Then number 2, which is jobless, you can say, do you have a job? Shobora kukubaza nti, do you have a job? You who is following me. I can say, do you have a job? Ugahita uti, no, my friend, I am jobless. When you say jobless, it means that you don't have job that time. You are there without job. Then less is without. When you say you are jobless, it means that you don't have job in your life. Maybe you are searching it, or you are looking for it, but you don't have it. Meanwhile, currently, at this time we are talking, you don't have job. That's why you are jobless that time. Umuntu utagira akazi. She is a jobless woman. Uriya mugore abayeho nta kazi agira. She is a jobless woman. Jobless is someone who doesn't job. Icyo gihe, when you say you are jobless, you don't have job. You don't have a job that time. Nta kazi uba ufite icyo gihe. Jobless. Good. Number 3, you can say we are on careless. For example, number A, ashobora kukubaza, may you lend me your car? May you lend me your car? Waniza imodoka yawe, bishobotse, waniza imodoka yawe. Ugahita umusubiza uti, I can't lend you my car. I can't lend you my car. You are careless. Ntabwo nagutiza imodoka yanjye. Ndakuzi uri careless. Urayizana wicomoye amapine. Cyangwa se urayizana ibirahure wabimenaguye. Cyangwa se urakora impanuka. You are careless. You don't have care that time. When you tell someone that he is careless or she is careless, that time she or he doesn't have care.
uwo muntu uri kubwira nta care bafite. No care. You are careless. Less ije kugaragaza without. Ije kugaragaza ko icyo kintu kidahari. Careless. Uwo muntu ntabwo afite icyo kintu. Someone who is careless doesn't have care. Or she doesn't have care. Good. Number 4, here you can say Clara is a homeless girl. Clara is a homeless girl. Uyu mukobwa witwa Clara is a homeless girl. Ni umukobwa udafite ahaba. Girl. We don't say girlfriend. No. We say girlfriend. Girl. Huh? Girlfriend. Not girl. Yeah? Hari abantu bavuga girlfriend. Girl. No. Girl. Yes, Clara is a homeless girl. This means that Clara doesn't have home. Icyo gihe urugo ntabwo afite aho kuba. Ntaho atuye, yibera mu muhanda. Homeless. Good. Number next, which is last, not the least, is these are shameless people. Shameless. Shame ni soni. Ariko yuri shameless, nta soni ufite. You don't have shame. Niyo mpamvu ndi kubikora gutya. Ndi kubigenza njya kugira ngo nkwereke ko icyo kintu utabugifite. Shameless. These are shameless people. That's what you can grab today. Aya magambo yafate. First of all, you should try to grab, to memorize. Fearless. Biroroshye. Fearless. Niba uri fearless, nta bwoba. Fearless people. Fearless soldiers. Abasirikare batagira ubwoba. Fearless businessmen. Abantu bakora business batagira ubwoba. Kandi iyo ufite ubwoba muri business birapfa. For example, you can say John is a fearless businessman. John is a fearless businessman. Niyo ngo John akora business ye nta bwoba. Niba ari 30 million that he's going to invest, he invests it. Niba ari miliyoni 10, miliyoni 30 agiye kwinjiza muri business, he's going to do that. He's going to invest. Then after, he tries to wait for the profit or interest. Yarangiza agategereza iki Imana iri bukore. Inyungu. Good. Then fearless. Ikindi ugomba kumenya ni jobless. Someone who doesn't have a job is called a jobless person. A jobless person. For example, I can say, that man is jobless. Let me give him a job. Uriya mugabo nta kazi afite. Reka muhe akazi. My wife is jobless. Let me look for a job for her. This means that reka nshake akazi. Mushakira akazi. Because she's jobless. My uncle is jobless. Jobless. Ubwo iyo job ntabwo ibihari. Less twabonye kwije gukuraho ako kazi. Good. Number 3 ugomba gufata ni care, which is here. Number 3, care. For example, you can say she's a careless woman or she's a careless girl. I can't marry her. Uriya mukobwa biri hanze. Ntacyo yitaho. Njya mubona rwose sinshobora kumuzana mu rugo. I can't marry her. Sinshobora kumurongora. She's a careless woman or a careless girl. Good. The next is for homeless. For example, you can say, there are many homeless people in this world. Muri yisi hari abantu benshi batagira aho baba. There are many homeless people in this world. World isi. There are many homeless people in this world. Good. Irindi wafata rero ni shameless. Uyu munsi aya magambo yafashe. Mukanya ukongera gufata ndi kuko part 2 nayiraje. Mu byukuri uraba ukoze iyo bwabaga. Uraba ugerageje mu byukuri. Ntabwo uri umwe nk'umuntu utigeze ugera no kuri yicano. Ujye ubimenya. You are totally different from someone who has not attended our lessons to our channel. Uratandukanye nawe. Uragenda umubwira uti homeless niki, careless niki, umubwira uti fearless niki, harebe hejuru. My dear friend, uwiga arutuwanga. This is part 2 of the previous lesson that we saw for the use of less in the word. We are going to see, or we are going to learn together part 2 on the use of less. Tujye kureba igice cya kabiri ku isomo twabahaye ry'imikoreshereze ya less mu ijambo. Good.
we are going to see some of the words which start which end with less. Tugiye kureba amagambo aherwa n'akajambo less. Muribuka ko last time we talked about less. We saw that we use less plus a word when we want to say that something is not there. Without something. If you have hope, if you don't have hope, you will say, I am hopeless, because you don't have hope. If you don't have fear, you will say, I am fearless. If something doesn't have color, niba ikintu kidafite color, kidafite ibara, kizaba colorless. Colorless. That's what you are going to see. Reka tunahere kuri jambo colorless. What is the meaning of colorless? Colorless means without a color. Ikintu cyose kidafite ibara. Uretse ko ari amazi menya atagira ibara gusa. Ndumva amazi ari atagira ibara gusa, ibindi byose bigira ibara. For example, you can say this water is colorless. Amazi atagira ibara niyo meza buriya. Ariko amazi afite ibara ntabwo ari meza. Good. Then colorless without a color. Armless. Arm. We have the word arm, which is kuboko. Then armless ni umuntu utagira ukuboko. Umuntu uri armless. Ashobora kuba atagira ukuboko cyangwa yose atayafite. Icyo gihe ni armless. Good. Without arm. Wire tuzi ko ari urusinga. Urunguru urusinga rw'amashanyarazi, urusinga rwo rwose. Turwita wire. None ikintu kiri wireless nta rusinga kiba gifite. Wireless. Number 4, hope ni icyizere. Kuba ufite hope, ufite icyizere, icyo gihe ufite icyizere. I have hope. Ufite icyizere. But when you are hopeless, nta cyizere uba wifite. Hopeless. Icyizere cyose kiba cyaragiye. Hopeless. Then number 5 is sleep. Sleep turabizi ko ari ibitotsi. But yuvuze ngo I have a sleepless night. Ubuvuga uti ijoro ryanjye naraye ntasinziriye. Nta bitotsi nagize. Sleepless. Ubwo nyine ibyo bitotsi ntibihari. There is no sleep. You don't have sleep. Good. We are going to see here it is without. Murabizi when I say colorless, mukurina impamvu ntabyimanzeho without a color, without arm, without wire nuko mu isomo rya mbere gice cya mbere twaribonye. Yes. Colorless is without a color. Ubwo iryo bara ntiriba rihari. Yuvuze ngo colorless. Icyo gihe nta bara riba rihari. Armless without arm. Ikintu kiri armless cyangwa umuntu uri armless nta kuboko abafite. Wireless without wire. Icyo gihe ikintu kiri wireless nta rusinga kiba gifite. Without hope ni hopeless. Umuntu udafite icyizere ni hopeless. Ubwo ni without hope. Ubwo nta cyizere kiba gihari. Sleepless without sleep. Ibitotsi ntabyo. Sleepless. Good. Then these are examples in sentences. Izi ngero uzajya uzibandaho cyane, my dear friend. If you want to learn English, if you want to get English very well, try to focus on these examples that I gave you. Kuko izi ngero nizo zigenda zigufasha. Ukumva umuntu avuza akantu, teacher akavuza akantu. Yes, that's how we learned. Nuko natwe twagiye twiga Icyongereza. Nubu ni nako tuniga. Buri ururimi ntirurangira. Umuntu akomeza yiga. Good. Then potable water is always colorless. Potable water is always colorless. Duhere kuri colorless, potable water is always colorless. Ngo amazi meza igihe cyose ntabara agira. Potable water is always colorless. Nagari colorless. Colorless no. We say colorless. Good. Armless. Yesterday I saw an armless doctor. Ejo nari ndahantu mbona umudoctor udafite amaboko cyangwa udafite ukuboko. Armless doctor. An armless doctor. Yesterday I saw an armless doctor. Armless doctor. Armless. Good. Number 3, you can say, for hopeless, you can say, John and Jack are hopeless people. John and Jack are hopeless people. John na Jack ni abantu bitereye icyizere byararangiye. Wenda tuvuge they are HIV AIDS positive.
wenda bafite sida, banduye sida, ariko muri uko kwandura sida icyizere cyarayoyotse cy'ubuzima bwo kubaho. John and Jack are hopeless people. Ushobora kuvuga utyo. Good. Izi ni ingero mba ntanga, niba uri John uri kutureba ntabwo ari wowe tuvuze, nuko ba John ari benshi n'aba Jack ari benshi. Good. Number 4 is I had a sleepless night thinking about him. Nuvango nagize ijoro rwose naraye rwa ntambi. Niho vango kurara rwa ntambi murabizi ko ari ijoro ryose kuba utagohetse ijoro ryose kuryama ariko ntugoheke. You have that time you have a sleepless night. Icyo gihe bavuga ko wagize waraye rwa ntambi mu Kinyarwanda cyangwa se wagize ijoro nyine ribi. Utasinziriye. When you say I had a sleepless night thinking about him, wenda n'umukobwa yagize ijoro mu byukuri ryamubereye rimwe amutekereza, atekereza wenda kuri uwo muhungu cyangwa umusore cyangwa se ku muntu wamugiriye nabi cyangwa n'undi musore ari gutekereza ku muntu muri mwumwenda atazamwishyura cyangwa atazi ko azamwishyura. I had a sleepless night thinking about him. Nagize ijoro naraye rwa ntambi mutekerezaho. Good. Number 5 is I want to buy a wireless microphone for interviews. This means that I have a project. For example, I am a journalist. When do munyamakuru, I want to buy a wireless microphone for interviews. This means that ndashaka kugura microphone nabyita insakaza amajwi ariko idafite iki imigozi, inziramugozi. Twahita inziramugozi. Ndashaka kugura microphone cyangwa se insakaza amajwi y'inziramugozi idafite imigozi nyine. Wireless idafite insinga. Wireless, ikintu kiri wireless ni ikintu kidafite urusinga ariko ukaba wagikoresha ukoresha za bluetooth n'iki, icyo gihe kiba kiri wireless. Tunagira wireless headphones. We have wireless headphones. Ziriya ekuteri wambara wambara ukambara ku mutwe gutya ziri wireless ziri. Then wireless, it is something that doesn't have wires. Good. Then it's better to understand these 5 words that we have taught you today. Gerageza ufate aya magambo. Colorless. Tukamenya ko ari ikintu kitagira ibara. Colorless. Armless. Ikintu kidafite amaboko. Wireless. Ikintu kidafite insinga. Wireless. Wire n'urusinga, wireless without wire. Hopeless. Umuntu ushobora kuba umuntu udafite iki? Udafite icyizere, utifitiye icyizere. Umuntu mu byukuri uri hopeless ni umuntu wataye icyizere muri we. Ubwo iyo less ije gukura iyo hope kuko twaribonye no muri part 1. Then sleepless. Yes, nuvango ni ijoro ni umuntu utasinziriye ijoro wamaze ijoro ryose udasinziriye cyangwa amasaha runaka. Ubwo tuzavuga sleepless hours. For example, you can say, yesterday I had sleepless hours at work. Ejo barambwiye ngo ngiye kuryama ariko ngiyeyo ku kazi mbura ibitotsi neza. Sleepless hours. Good. Then it's better to memorize these 5 sentences, my dear friend. If you want to learn English, if you want to get English very well, if you want to accumulate or to acquire English very nicely, it's better to memorize those words. I thank you so much for today. I am teacher Jasper. We are together for the next lessons. For new students, I sensitize you. I try to mobilize you. Ndabakangurira, try to press on subscribe to get new lessons. Kanda kuri subscribe kugira ngo amasomo mashyashya ujye uyabona mu byukuri. Uko akurikirana byo kugeza ubu ntabwo turabitunganya kuko agiye ajagaraye ariko narakubwiye ngo niba ushaka uko akurikirana uranyandikira. Yeah, try to inbox me. Nyandikira inbox cyangwa text me or try to SMS me. Ibyo byose bisobanura kimwe. To SMS someone, nukwandikira umuntu ubutumwa. I will SMS you tomorrow. I'm going to inbox John, to inbox. Ibyo ni somo n'ubundi twaba dutangiye ariko ntacyo nabyo ugomba kubitahana. SMS, inbox. To text someone, kwandikira umuntu. Ariko to call no guhamagara. Try to call me, SMS me, inbox me on WhatsApp. I'm there to help you.
jya kuri WhatsApp unyandikire kugira ngo ngufashe. Good. Then if you are a new student, let me put much emphasis on this. Reka iki kintu ngitsindagire. Kanda kuri subscribe my dear. Nta handi wasanga hari Icyongereza cyiza nk'aha ngaha kuri Pan, aho wigishwa n'Akanyarwanda tukagakubitamo kugira ngo ufate rya somo ryawe ryose 100%, nta n'ikintu kimwe kivuyeho. Yes, this is a very good channel my dear friend. Kandi tuvuga ko the chance comes first, amahirwe aza rimwe gusa. Good. We need your comments. Dukeneye comments zawe. Niba hari amasomo ukeneye ko tuzaganiraho cyangwa tuzabigisha, it's better to write some lessons there and comment so that we can feedback you. Tukeneye kuguha feedback, to give you positive one. Tugira negative feedback and positive feedback. Negative feedback ni igisubizo kibi, but positive feedback ni igisubizo cyiza. Thank you very much. This is part 3 of our lesson. Iryo jambo natangiye niryo ritangiza part 3. Fearless, twarabibonye, shameless, jobless, homeless, but this is the right time to get part 3 of our lesson, which is very nice, which is better than other lessons. Ni somo ryiza cyane ugiye gukurikira mu byukuri. Something that I ask you, or I can tell you, is to try your best to take a kind of notebook, a very short notebook, kugira ngo ujye wandika aya magambo. Biragufasha cyane. Whenever you are not connected, you should try to open that book and read. Igihe cyose utari connected kuri internet cyangwa udafite telephone, it's better to write those words on the book so that you can remember. Kuyandika ku gapapuro birahagije. Nubwo waba uri muri bisi ukajya ucisha amaso ukabwira nk'amaso ukavuga uti meaningless teacher yaravuze, meaningless ideas. Yuvuze ngo meaningless ideas buvuze uti ibitekerezo bitarimo akantu, meaningless, bidafite ubusobanuro, bidafite meaning, by'amafuti tubyita meaningless. Good. Then we are going to be seeing the use of less. We are going to see, we have many words, many sentences that we have prepared for you so that you can get it very better. We are going to start from this word, which is meaning. Meaning means ubusobanuro. Meaning ubusobanuro. Twabonye ko yuvuze meaningless, ako kajambo less kagiye gukuraho ubwo busobanuro. Ubwo icyo kintu buvuze nta busobanuro kiba gifite. Yuvuze ngo she has a meaningless project. Niwe wangu afite project idasobanutse, idafite ubusobanuro. Meaningless, something that is meaningless. She told us a meaningless story. She told us a meaningless story. Yatubwiye inkuru idafite umutwe n'ikibuno. Niko bavuga mu Kinyarwanda. Cyangwa se idasobanutse na gato, idafite ubusobanuro muri make. Meaningless. Good. When you say meaningless is without meaning. Yuvuze ngo iki kintu kiri meaningless, it doesn't have the meaning at all. Nta busobanuro cyo gifite mu byukuri na gato. At all. No gato number. Emotion murabizi ko ari amarangamutima wene, ibyiyumvo. Emotion. When you say something is emotionless, ikintu kiri emotionless cyangwa umuntu uri emotionless ni umuntu udafite ibyiyumvo, utagira amarangamutima. Utumva ababajwe n'ikintu runaka. That person is more emotionless. Emotionless. Someone that is emotionless, cyane cyane urumva bikoreshwa ku bantu. Emotionless ni ijambo rikoreshwa ku bantu kuko nibo bakunda kugira amarangamutima, emotions. When you are emotionless, yuri emotionless, niyo wabona umuntu bamubaze ntacyo bigutwara. Ariko umuntu uri emotionful ni wa muntu wuzuye amarangamutima hitagira ikibazo. Emotionless. Without emotion. Emotionless means without emotion. And ni impera cyangwa gihera, kintu gisoza. Niyo mpamvu tugira weekend. Kubera ko ni impera z'icyumweru. Weekend ni misi, weekend murumva ko ari iminsi ihera icyumweru nyine. Niyo mpamvu twayise weekend. Niyo mpamvu yitwa weekend in English language. Then when you say end, ni kintu gishobora kugira iherezo. End ni iherezo ry'ikintu. But when you say endless means ikintu kitagira iherezo. Ubwo nuvuga ngo aka kajambo less kaje gukuraho endless love. When you say an endless love means
just it is the love which is there everlastingly, or forever, endless love. Then when we talk about useless means ikintu kidafite agaciro, akamaro, kitafite icyo kimaze, tukita useless. Something that is useless is something that is there without value. Ikintu kidafite agaciro, without value, no value, useless. Then thoughtless, without thoughts. Abantu bari thoughtless ni abantu batagira ibitekerezo. Umuntu uri thoughtless cyangwa se ikintu kiri thoughtless. When I talk about thoughtless, nuvuga ngo icyo gihe ibitekerezo niba bihari, kuko thoughts ni ibitekerezo cyangwa se ideas, thoughts. You should try to understand that kugira ngo twinjire muri sentences ibintu byose wabyumvise. Let me repeat. Meaning, meaningless. Nuvuga ngo meaning ni ubusobanuro, ariko meaningless icyo gihe nta busobanuro buba buhari. Icyo kintu nta busobanuro gifite. It is meaningless. For example, I can say don't bring meaningless ideas here. Wizane ibitekerezo bidafite ubusobanuro, bidasobanutse, meaningless. Bidafite epfo na ruguru, meaningless. Emotionless. Yesterday I saw emotionless people. Ejo nabonye abantu batagira amarangamutima, batagira wagira ngo inyama y'ubwoba n'iki bye ntayo bagira. Nta marangamutima, nta byiyumvo. Emotionless. Emotionless. Endless. We are having an endless meeting. Ariko dufite inama itarangira. What is the problem? Let us have endless meeting. Just let us end this meeting, please. Let us end this meeting. Mureke dusoze inama. We are having an endless meeting. Kubera iki mutari gusoza inama? Endless ni ikintu kitarangira, kidashira. Endless love, twabibonye. Good. Then after studying all these, after getting this meaningless, emotionless, endless, useless twabonye ko ari ikintu kidafite agaciro, and thoughtless, we are going to see some examples here. These are examples that are going to help you understand very better the use of these words that we have already seen. Good. For example, when I say meaningless, let me start from meaningless. When I say this man has meaningless ideas, nuvuga ngo uyu mugabo afite ibitekerezo byambwa, by'amafuti, meaningless ideas, bidasobanutse na gato. Bibaho cyane, ugasanga umuntu avuze ikintu ukibaza uyu muntu usavuze ibiki kweli, bikaguca. Good. Meaningless ideas. Number 2, it is emotionless. For example, my boss is emotionless. He will not forgive me. My boss is emotionless. Boss wanjye nta mpuwagira, nta emotion yagira, nubwo namurira amarira, amaraso akaza mu marira. Ntabwo ari buze mu byukuri kumbabarira, ndabizi. My boss is emotionless. Emotionless ni umuntu utagira impuhwe, umuntu utagira amarangamutima, umuntu udafite ntacyo bimubwiye. Yes, emotionless. Good. Number 3, endless. For example, you can say, this family has an endless love. This family, we don't say family, we say family. Family. Icyongereza cyiza. Okay? Nubwo wavuga family nta kibazo, ariko it's better to say family. This family has an endless love. Uyu muryango ufite urukundo rutagira iherezo. Endless. Without end. Endless. This family has an endless love. Good. Number 4, useless. Ikintu kidafite agaciro, kidakoreshwa, cyataye garanti. Useless. Ntabwo kikiri useful. Ntabwo kigifite akamaro mu kijugunya. For example, you can say, throw away this useless chair. Mwana wa, my child. Throw away this useless chair. This means that jugunya kure. Jugunya aya meza nta kamara gifite. I will buy a new chair tomorrow. Ejo nibwo nzagura ameza. Jugunya kure iyi ntebe nta kamara gifite. Throw away this useless chair. Jugunya kure iyi ntebe cyangwa jugunya iyi ntebe nta kamaro igifite. I will buy a new chair tomorrow. Ejo nzagura intebe nshyashya. Useless, ikintu kidafite akamaro. Useless. Good. Then here, thoughtless.
thoughtless ni umuntu utafite ibitekerezo cyangwa se ukora ibintu thoughtlessly. To do something thoughtlessly ni ugukora ibintu nta bwenge burimo utabanje kubitegura cyangwa kubitekerezaho. Good. For example, I can say thoughtless boys prisoned their parents. Thoughtless boys prisoned their parents. We don't say parents, we say parents. Ntabwo tuvuga parents, we say parents. Birazwi ibyo turabizi abakurikiranye amasomo y'ubushize. When you say thoughtless boys prisoned their parents, ni bavuga ngo abahungu badafite ibitekerezo cyangwa se batatekereje bafunze ababyeyi babo. Ishatse kuvuga ngo bafunze ababyeyi babo batabanje gutekereza, nta bitekerezo bari bafite. Yo baza ko bigira bari kuvuga batari ko abana ababyeyi batubyaye, turabafungira iki? Reka tureke kubafunga, wenda banabafunze nta nicyo banakoze. But here thoughtless, without thoughts, ni umuntu utagira ibitekerezo, tumwita thoughtless. Ushobora no kuvuga uti this is a thoughtless project. Niyo ngo iyi project mu by'ukuri nta bitekerezo byari birimo, biri bombastic, biri strong. Ibitekerezo biri strong, bikomeye byari birimo. Bombastic ideas or strong ideas. Good. Then here it's better to say thoughtless boys prisoned their parents. Abahungu batatekereje neza bafunze ababyeyi babo. That's very good. Yeah, it's very better to understand and to get these 5 examples or 5 words that will help you get very well English. That will help you get English very well. Meaningless, first. Emotionless, second. Third, endless. Fourth, useless. And fifth is thoughtless. These are words that will help you. Wabyanga wabyemera mu byukuri. Aya ni amagambo azagufasha mu Cyongereza cyawe. Ukuri kubitiyeho na yandi ya part 1 na part 2, ubwo urabugize amagambo 15 mu minsi 2. Ayo magambo nayo ngayo urumwe. Thank you very much, my dear friends. I thank you so much for this lesson, and I thank all people who have been watching me. For sure you have been very attentive. Nubwo ntari kubabona mwe mundeba, nabonye mwankurikiye kweri. Kuko ibyo bintu nabiboneye muri comment mwagiye mutanga. It's very better. Lessons are there to stay. Amasomo yacu arahangaha kugira ngo akomeze kubafasha. I am Teacher Jasper and I am here forever. Ndi hano iteka ryose kugira ngo mukomeze kumenya ururimi rw'Icyongereza. New students, let me remind you something that is new. Ikintu gishasha cyane cyangwa se ikintu kiza kuri mwebwe abanyeshuri bashyashya. New students, try to subscribe. Kanda kuri subscribe hariya. Aho nuhakanda ndakubwiza ukuri. Aya masomo uzagiye yabona igihe cyose. Waba wibereye mu modoka, when you are at home, whenever you are. Nubwo waba ufite telefone uri mu mazi, ya telefone ariko itazima. Iticwa n'amazi, ushobora kureba aya masomo rwose. Thank you. I'm Teacher Jasper. We are together. Bye bye. Love you so much.